Alguna vez has notado como algunas personas parecen saber sin esfuerzo la escalera de la carrera mientras otras lechan a pesar de trabajar el doble de duro? Hay una mujer llamada Michelle que trabajaba en una prestigiosa firma de consultoría, metiendo semanas de 70 horas, sacrificando fines de semana y constantemente empeñándose al punto de quiebra. Cree que una vez que hichir socio, una vez que alcanzara esa gran meta, entonces finalmente sería feliz. Pero aquí está el giro nunca llegó ahí. No porque no fuera talentosa, sino porque tenía la fórmula al revés. El libro revolucionario de Sean Aker, La ventaja de la felicidad, revela una verdad que voltea todo lo que nos han enseñado de cabeza. El éxito no trae felicidad. La felicidad trae éxito. Esto no es solo filosofía para sentirse bien, esta es ciencia dura respaldada por décadas de investigación en psicología positiva. Y este punto de cambiar como pienso sobre el trabajo, logro y la vida misma. Por ellos hemos operado bajo un concepto erróneo masivo. La sociedad nos dice que trabajemos duro, logramos metas, y entonces seremos felices. Consigue la promoción, entonces estarás satisfecho. Pierde el peso, entonces te sentirás seguro. Encuentra la pareja perfecta, entonces estarás contento. Pero Aker descubrió algo notable durante sus 12 años de investigación en la Universidad de Harvard. Esta fórmula está completamente al revés y significativamente rota. Nuestros cerebros no funcionan de esa manera. Cada vez que logras un éxito, tu cerebro cambia el post de meta de cómo se ve el éxito. Obtuviste buenas calificaciones, ahora necesitas mayores calificaciones. Entraste una buena escuela, ahora necesitas un mejor trabajo. Alcanzaste tu objetivo de ventas, ahora necesitas un objetivo más alto. Esta patron nunca termina, lo que significa que la felicidad es empeñada más o más lejos, siempre justo fuera de alcance. Pero aquí es donde se pone fascinante. Cuando los investigadores realmente estudiaron miles de personas a través de diferentes industrias y países, encontraron que la felicidad no es el resultado del éxito, es la causa de él. Tu cerebro en positivo se desempeña significativamente mejor que en negativo, neutral o estresado. Cuando eres feliz, tu cerebro experimenta lo que Aker llama la ventaja de la felicidad. Tu inteligencia sube, tu creatividad aumenta. Tus niveles de energía suben y cada resultado de negocio mejora. Estamos hablando de 31% mayor productividad, 37% mayores cifras de ventas, y 3 veces más creatividad. Los doctores que son puestos en un estado de ánimo positivo antes de hacer un diagnóstico muestran casi 20% más inteligencia, y hacen diagnósticos precisos 19% más rápido. Esto no es mera marginal, esto es un cambiador de juego completo. La razón por la que esto funciona se reduce como tu cerebro procesa información. Cuando estás estresado, ansioso o negativo, tu cerebro entra en modo de supervivencia. Estraja tu visión periférica, limita de pensamiento, y se enfoca solo en amenazas inmediatas. Esto tiene sentido para nuestros ancestros que necesitaban detectar depredadores. Pero en ambientes de trabajo modernos, este pensamiento estrechado realmente te hace menos efectivo. Pierdes oportunidades, pasas por alto soluciones creativas y tomas malas decisiones. Pero cuando eres positivo y feliz, tu cerebro libera dopamina y serotonina, que no solo te hacen sentir bien sino todos los centros de aprendizaje en tu cerebro. Tu corteza prefrontal se ilumina, permitiendo organizar información mejor. Pensar más creativamente y ver más posibilidades. Literalmente vuelves más inteligente cuando eres feliz. Aker identifica 7 principios específicos que crean esta ventaja de felicidad, y la parte hermosa es que cada uno es entrenable. Estos no son rasgos de personalidad con los que mesas son habilidades que puedes desarrollar. El primer principio es entender que la felicidad es una lección y una ética de trabajo. Justo como puedes entrenar tu cuerpo para ser más fuerte yendo al gimnasio, puedes entrenar tu cerebro para ser más positivo a través de ejercicios específicos. La investigación muestra que solo 5 minutos al día de actividad positiva enfocada puede recablar tu cerebro para mayor optimismo, mayores relaciones y mayor éxito.
An estudio seguio a participantes que escribían tres cosas nuevas por las que estaban agradecidos cada día. Y después de solo 20 días, sus cerebros comenzaron a escanear automáticamente el mundo para cosas positivas en lugar de cosas negativas. Su patrón de pensamiento cambió fundamentalmente. El segundo principio es el fulcro y la palanca, la idea de que puedes ajustar la mentalidad para dar más poder. Archimedes una vez dijo, dame una palanca lo suficientemente larga y un fulcro sobre el cual colocarla y mover el mundo. Tu mentalidad es fulcro. Si crees que algo es imposible, ni siquiera lo intentarás. Si crees que es posible, pondrás el esfuerzo. Aker compara investigación donde las cámaras de hotel se les dio que su trabajo diario limpiar habitaciones, cambiar sábanas, realmente calificaba como ejercicio serio que cumplía con las recomendaciones del cirujano general para un estilo de vida activo. Solo recibe esta información sin cambiar nada más sobre su comportamiento, levó mayores metabolitos en su salud. Perder peso, su presión sanguínea bajó, y su porcentaje de grasa corporal disminuyó. Lo único que cambió fue como percibían su trabajo. Tu mentalidad literalmente afecta tu realidad física. El tercer principio involucra el efecto Tetris. Si alguna vez has llegado Tetris por horas, sabes que después comienzas a ver el mundo como formas de Tetris mirando edificios y pensando en cómo las piezas podrían encajar juntas. Esto sucede porque tu cerebro se queda atascado en un patrón. Lo mismo sucede con el pensamiento negativo. Si pasas todo el día buscando problemas, estos y quejas, tu cerebro se entrena para automáticamente detectar lo negativo en cada situación. Desarrollas lo que Aker llama imagen residual cognitiva. No puedes dejar de ver lo negativo incluso cuando cosas positivas están justo enfrente de ti. Pero puedes reentrenar tu cerebro para buscar oportunidades, posibilidades y resultados positivos en cambio. Las personas que se entrenan para detectar tres cosas buenas cada día en el trabajo se vuelven más efectivas en sus trabajos. No porque sus circunstancias cambiaron, sino porque comenzaron a notar oportunidades a las que habían estado ciegos antes. El cuarto principio es sobre caer hacia arriba. Cuando la crisis o fracaso golpea, tu cerebro tiene tres posibles caminos que puede tomar. Un camino te lleva más profundo en territorio negativo, donde quedas atascado en impotencia y depresión. El segundo camino te regresa a la línea base donde comences a revives pero no creces. El tercer camino realmente lleva más alto que antes, donde usas el desafío como trampolín para crecimiento. Las personas que encuentran este tercer camino son aquellas que hacen diferentes preguntas cuando enfrentan adversidad. En lugar de ¿por qué me pasó esto? Pregunten ¿qué puedo aprender de esto? Buscan la oportunidad de crecimiento escondida dentro del Reeves. Aker estudió esto extensivamente y encontró que las personas que experimentan crecimiento post-traumático, aquellas que salen más fuertes, después del trauma, todos comparten la habilidad de encontrar significado y posibilidad en sus luchas. El quinto principio es el círculo del Zorro, nombrado por el famoso Espadachín. En la historia, el Zorro estaba tan ansioso por pelear y dominar la esgrima que seguía falando porque estaba abrumado. Su mentor dibujó un pequeño círculo en la arena y le dijo que solo podía pelear dentro de ese círculo hasta que lo dominara. Una vez que lo hizo, el círculo creció más grande. Este principio es sobre recuperar control primero enfocándose en metas pequeñas y manageables. Cuando te sientes abrumado en el trabajo o en la vida, tu corteza prefrontal se apaga y no puedes pensar claramente. Al identificar una pequeña cosa que puedes controlar y enfocarte solo en eso, reconstruyes tu sentido de agencia. Luego te expandes al siguiente círculo. Un estudio encontró que empleados que escribieron su mayor estresor y luego identificaron una pequeña acción que podían tomar para abordarlo experimentaron mayores significativas en su desempeño y bienestar dentro de semanas. El sexto principio es la regla de los 20 segundos. La clave para hacer cambio duradero no es fuerza de voluntad, es reducir la energía de activación requerida para comenzar un hábito positivo o aumentar la energía de activación requerida para comenzar uno negativo.
Si quieres practicar guitarra pero este en tu closet, esos 20 segundos de esfuerzo para sacarla podrían ser suficientes para detener. Pero si la dices en un support en tu sala, la tocaras mucho más seguido. Ayer mismo quería ver menos televisión, así que removió las baterías de su control remoto y las puso en un cajón. Esos 20 segundos extra de inconveniencia redujeron su ver televisión dramáticamente porque en esos 20 segundos, su corteza prefrontal tuvo tiempo para recordar que realmente no quería ver televisión. El mismo principio funciona en reversa para hábitos positivos. Si quieres ejercitar en la mañana, duerme tu ropa de ejercicio. Y ese pequeña reducción en esfuerzo puede ser la diferencia entre seguir adelante y renders. El séptimo y último principio es inversión social. Cuando los tiempos se ponen difíciles, el instinto natural es retirar en ti mismo, bajar la cabeza y trabajar más duro en aislamiento. Para la investigación muestra que esta es exactamente la respuesta equivocada. Las personas más exitosas durante periodos de estrés y desafío son aquellas que invierten en más en sus relaciones y conexión social. Tu red de apoyo social es el predictor más grande de tu felicidad y éxito durante tiempos difíciles. Un estudio rastreo empleados durante un periodo de cambio organizacional mayor y encontró que aquellos que mantuvieron y fortalecieron sus conexiones sociales fueron 10 veces más propensos a estar comprometidos en el trabajo que aquellos que se aislaron. Tus relaciones no son solo buenas de tener son el factor más grande individual en determinar si dejas o nadas cuando surgen desafíos. Lo que hace esta investigación tan poderosa es que contradice casi todo lo que nuestra cultura nos dice sobre el éxito. Vivimos en un mundo que celebra el sacrificio, estos y lucha como insignias de honor. La gente presume sobre cuán poco duermen, cuán estresados están, cuán ocupados están sus horarios, como si estas cosas fueran logros. Para la investigación de Aker muestra que este enfoque no solo nos está haciendo miserables, nos está haciendo menos exitosos. Las compañías que crean ambientes de trabajo positivos superan a sus competidores. Los líderes que se enfocan en el bienestar de sus equipos logran mayores resultados. Los estudiantes acquieren se les enseña a cultivar emociones positivas, junto con habilidades académicas obtienen califications y puntajes de pruebas más altos. Las implicaciones de esta investigación se extienden mucho más allá del éxito individual. Cuando Aker trabaja con organizaciones para implementar estos principios a escala, los resultados fueron asombrosos. En KPMG, una firma de contabilidad mayor, enseñaron a empleados a pasar 2 minutos al día escribiendo sobre una experiencia positiva. Después de solo 3 semanas, los puntajes de satisfacción de vida subieron y los niveles de estrés bajaron. En American Express entrenaron líderes para aplicar estos principios y vieron aumentos de ventas de 18.8% comparado con el grupo de control. En escuelas donde los maestros fueron entrenados en técnicas de psicología positiva, los estudiantes mostraron mayores significativas no solo en felicidad sino en desempeño académico real. Esto no es sobre ignorar problemas reales o pretender que todo es perfecto, es sobre entrenar tu cerebro para procesar la realidad de una manera que te empodera en lugar de limitarte. Uno de los aspectos más convincentes de la investigación de Aker es cómo aborda la crítica de que la psicología positiva es solo optimismo ingenuo. Dice claro que la ventaja de la felicidad no es sobre positividad falsa o ignorar problemas. Es sobre optimismo realista reconocer desafíos mientras mantienes creencia en tu habilidad para superarlos. Es sobre entrenar tu cerebro para ver tanto los obstáculos como las oportunidades, no solo uno o el otro. Las personas más efectivas no son aquellas que pretenden que los problemas no existen, son aquellas que ven los problemas claramente pero permanecen confiadas en su capacidad para encontrar soluciones. Las aplicaciones prácticas de estos principios son infinitas. Si eres durante en lugar de comenzar reuniones revisando lo que salió mal, comienza haciendo que cada persona comparta una victoria o desarrollo positivo.
Si eres padre en lugar de preguntarle a tus hijos que salió mal en la escuela, pregunta que salió bien. Si estás trabajando hacia una meta, en lugar de esperar hasta que la logres para celebrar, encuentra maneras de experimentar emociones positivas durante el viaje. Escribe notas de agradecimiento, realiza actos aleatorios de bondad, gasta dinero en experiencias en lugar de cosas. Ejercite por solo 20 minutos al día, medita por 5 minutos, o reproduce el mejor momento de tu día antes de dormir. Cada una de estas actividades ha sido significativamente mostrada para aumentar niveles de felicidad y, consecuentemente, resultados de éxito. La transformación que sucede cuando aplicas estos principios es profunda. Toma Michelle la consultora que mencionamos al principio. Cuando descubrió estos conceptos, comenzó a implementar pequeños cambios. Comenzó cada día escribiendo 3 cosas por las que estaba agradecida. Comenzó a ejercitarse en las mañanas, incluso solo por 15 minutos. Hizo tiempo para conectar con colegas más allá de solo discusiones de trabajo. Remarcó sus proyectos estresantes como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades en lugar de amenazas a su bienestar. Dentro de meses, sus revisiones de desempeño mejoraron. Sus relaciones se profundizaron y realmente comenzó a disfrutar su trabajo. La promoción que había estado persiguiendo finalmente llegó, no por trabajo más duro, sino por trabajo más feliz. La belleza de la ventaja de la felicidad es que es accesible para todos, sin importar las circunstancias. No necesitas un trabajo perfecto, una vida perfecta, o circunstancias perfectas para comenzar a beneficiar de estos principios. Puedes comenzar ahora mismo, exactamente donde estés, con cualquier desafío que estés enfrentando. La investigación muestra que incluso personas lidiando con dificultades significativas pueden entrenar sus cerebros para mayor positividad y ver mayores reales en sus resultados. Esto no es sobre privilegio o suerte, es sobre entender cómo funciona tu cerebro y usar es conocimiento de ventaja. Lo que el trabajo de Aker finalmente revela es que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntar ¿cómo puedo ser exitoso para poder ser feliz? ¿Deberíamos estar preguntando ¿cómo puedo ser feliz para poder ser exitoso? La respuesta a esa segunda pregunta está respaldada por décadas de investigación en neurociencia y miles de estudios. Tu cerebro positivo es más inteligente, creativo, motivado, energético, resiliente y productivo. Esta es la ventaja de la felicidad. Y está disponible para cualquier dispuesto a entrenar su cerebro con la misma dedicación que aplicamos a entrenar nuestros cuerpos o desarrollar nuestras habilidades profesionales. Las implicaciones de esta investigación se extienden en cada área de la vida. En relaciones, las emociones positivas crean espirales ascendentes donde la felicidad crea conexión que crea más felicidad. En salud, las emociones positivas fortalecen tu sistema inmune, bajan la presión sanguínea y te ayudan a vivir más tiempo. En crianza, enseñar a los niños estos principios los prepara para éxito y bienestar de por vida. En comunidades, la felicidad es contagiosa y se esparce a través de red social. Cuando te vuelves más feliz, no solo mejoras tu propia vida, mejoras las vidas de todos a tu alrededor. El libro te desafía a conducir tu propio experimento. Por los próximos 20 días, compromete a solo una de las prácticas que Aker recomienda. Escribe 3 gratitudes cada mañana. Medita por 2 minutos, ejercite por 15 minutos. Escribe un correo positivo a alguien en tu red. Observa tu cerebro comenzar a cambiar. La investigación muestra que 75% del éxito laboral es predicho no por inteligencia sino por tus niveles de optimismo, red de apoyo social y habilidad para ver el estrés como un desafío en lugar de una amenaza. Todas estas son habilidades entrenables. En un mundo que constantemente dice que no es suficiente, que necesitas más para ser feliz, que el éxito requiere sacrificio y sufrimiento, la ventaja de la felicidad ofrece una alternativa revolucionaria y científicamente validada. La felicidad no es un lujo que la gente exitosa liga experimentar, es la fundación misma que es posible el éxito.
Cuando haces la elección de entrenar de cerebro para positividad, de invertir en tus relaciones, de encontrar significado en desafíos y de celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino, no solo te vuelves más feliz, te vuelves más exitoso en cada manera medable. Esta es tu invitación para voltear la fórmula, para dejar de perseguir la felicidad como una recompensa distante y comenzar a usarla como tu herramienta más poderosa para crear una vida que realmente quieres. Claudius y puede cometer errores. Por favor verifica las respuestas.